ẹ̀yin tèmi ṣé wàá pa orúkọ tèmi ni Ọlámídé Akínyẹ̀ṣọ́. Èmi náà mò ń kọ́ yín bó ṣe ń program ní èdè Yorùbá. Tá a fẹ́ ṣe lónìí náà ń pè ní methods, mo ń wo àpèjúwe tí mo lè fi explain methods in programming language. Àmọ́ ṣe máa ń sọ fún tẹ́lẹ̀, tó bá ti understand the concept of methods now, the same náà ló apply fún any other programming language tó bá fẹ́ learn in the future. So tó bá ti understand ẹ̀ nísìn, nǹkan tá máa lò fi language tá máa lò fi implement ẹ̀ ní C#. So tó bá ti mọ̀ nísìn, you'll be good to go. So kí ni method jẹ́ nínú programming? So mo yẹn sọ àpèjúwe tí mo lè lò tó máa fi yé yín is pé okay, ká ní for example o fẹ́ ṣe ìkéde, o fẹ́ máa látòjúlé sójúlé, maybe from one street to another, o fẹ́ máa ṣe ìkéde. Oh maybe ẹ̀yin èèyàn ẹ dúró sílé o, ayé coronavirus, ayé corona la wà ń sìn ẹ dúró sílé o, ẹ má jáde o, self isolation, fẹ́ máa ṣe àwọn ìkéde yẹn. Now o lè decide láti lo approach lẹ́nu pé wàá máa lọ from one house to another, wàá máa sọ the same thing, ẹ dúró sílé o, ẹ máa lọ bí kankan. O lè máa lọ from one house to another, from one street to another láti máa sọ nǹkan bẹ́ẹ̀. But there's a better approach. The better approach ni wípé kó dúró síbì kan, kó record nǹkan tó fẹ́ sọ. Wàá ṣe kíní yẹn lẹ́ẹ̀kan, wàá record nǹkan tó fẹ́ sọ sínú maybe inú audio or something. Wàá record it once. Tó bá ti record it once, wàá kọ́ máa from one place o kò lè wá loudspeaker tó máa wàá kọ́ máa play ẹni. Wàá realize pé o save ara the stress and the energy of repeating the same thing over and over again. Tó bá ti dé another street tó bá fẹ́ ṣe kéde yẹn, wàá kọ́ play ni nǹkan tó ti record yẹn á dẹ̀ máa play lọ. Nǹkan tí bí method ṣe jẹ́ nìyẹn in programming languages. So method allow us to split our code into multiple code blocks. So yìí ó máa jẹ́ ká split tó bá fẹ́ kọ application sí, ó máa náà àwọn nǹkan tó ń gbọ́ ó máa fẹ́ máa lò. Maybe there are some nǹkan tó fẹ́ máa ṣe, maybe ó ní àwọn functionalities kan thank you mo ló máa need functionalities over and over again. So the best thing kó ṣe ni pé kó create a block of code, kó fún lórúkọ, right? Tó bá ti create ẹ̀, tó bá ti fẹ́ ṣe kíní yẹn, ẹ̀rọ àgbẹ̀ kó tún máa kọ kíní yẹn over and over. Akọ́ máa reference method yẹn, akọ́ pé method yẹn ní pẹ̀lú orúkọ ẹ̀, á dẹ̀ ṣe kíní yẹn, á ṣe nǹkan tó ti sọ́mọ́ kó ṣe yẹn. So ẹ̀rọ àgbẹ̀ kó máa, so it's a way to máa fi avoid unnecessary repetition of certain lines of code. Kò yẹ. So nǹkan tí method tó jẹ́ ní ṣókí nìyẹn. So it's a block of code that has a name. Some has parameters, how many parameter or many parameter, and they can either return a value or they may just be a method that performs certain tasks. It doesn't return any value. So am I explaining àwọn tí mo sọ, am I explaining about it? Yeah, ẹ ká bẹ̀rẹ̀. So file.new project. Jẹ́ ká click on next. So mo ti wà console application. So nítorí mi ti ń ṣe console application tó lè gbé by default fún mi. So tó bá gbé so many things, just type console here. Ó máa gbé àwọn template tó lè lò wá. So just mo ti mú console.app. So click on next. So a lè pè ní helper method. Create. So of course nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, ó máa create gbogbo create template fún console application. So tó bá ti ń bá mi bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀, ó gba àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ayé. Okay, so àwọn nǹkan tá fẹ́ mú yọ nínú nǹkan tá fẹ́ kọ lẹ́yìn, jẹ́ kí n kọ comment it out. Methods with parameters. Methods that return values that does not return a value. So àwọn nǹkan tá fẹ́ really
go over nìyẹn. So mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ method kí ni method jẹ́ nǹkan tó ń gbó block of code tó lè sáré tó ti create ó dẹ̀ fún lórúkọ tó bá need láti execute àwọn kíní yẹn kọ́ pé method yẹn pẹ̀lú orúkọ ẹ̀ and you be fine. So ẹ ká create method kan a máa fún method yẹn lórúkọ gbogbo tó bá fẹ́ create method ó ní láti mọ̀ ó ní nǹkan tá à ń pè ní signature of a method. Signature of a method signature of a method comprises of orúkọ method yẹn, the parameters that make up the method, and the return type for that method. Mo ní fẹ́ sọ̀rọ̀ too much lórí àwọn tá bá ti dé bí tá à ń sọ̀rọ̀ pa classes OOP I might really go in depth into some of these concepts, right? So let's just be as fast as we can, just so that we can complete this, right? So mo fẹ́ fún orúkọ method mi ní greetings. But tó bá wò only method must have a return type. Method must definitely have a return type. Return type síbi ni pé kí ni method yìí kí ló máa return, ṣé string value ló fẹ́ return ni, ṣé function ṣé integer ló fẹ́ return ni, ṣé object ló fẹ́ return ni, whatever it is tó bá fẹ́ return gbọ́dọ̀ specify ẹ̀. In this case nsìn mo fẹ́ kí lè kó return string àfi string sí iwájú ẹ̀ nàgbà tí mo ti fi string sí wọ́n ẹ̀ sẹ́yìn okay this since mo ti fi string sí then there must be a return nǹkan tó sọ ní pé not all code return a value, so there at some point nínú implementation code mi method mi yìí mo gbọ́dọ̀ return a value, so avoid láti yọ kíní red yẹn kúrò return so in this case this is just a method. The name of the method is greetings. It has no parameter. Ṣe give me if anything open and close bracket yìí nínú parenthesis if anything see. So nǹkan tó mean ni pé this particular method is a method that has no parameter. So method yìí omit nǹkan tá a sọ yìí it has no parameter because mi ò fi anything mi pass anything sí ibà ètò rẹ̀ this one has no parameters and it returns value. So this is my method yìí ó return value because I'm returning something. tó bá ti rí return yìí that means this particular method returns and this one returns a what string. So like one go okay hello world. Now kí ni mo ṣe ń sìn mo create method mo porúkọ method yẹn ní what greetings. There are some access okay mo porúkọ method yẹn ní greetings. The return type for that method is what is a string. Nígbà tí mo fi ṣe return kí ni mo ṣe mo return a string hello world, so that's a string value. So tí n bá pè kíní ní tí bá ní return type is integer kí mo wá ṣe báyìí ó máa complain so she don't complain ó ní pé represent text as a sequence of UTF-16 code unit cannot implicitly convert type string to integer. kó tó ń gbá ọ̀gá ó sọ pé gbà tó declare method yìí ó ní pé integer ni ló máa return but kó tó ń return mi báyìí is a string náà kò jọ do the right thing. So tí má padà tí má sọ this string nsìn ó máa gbà this is fine because I said my return type was string and then indeed I'm returning a string. So tí má fẹ́ pè method yìí tí mo fẹ́ display nǹkan tí method yìí nǹkan tí má ṣe ní pé bákan ní okay console the right line okay I can create another variable string my value equals greetings. Kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Okay only an object reference is required for not okay. There are some things wey I really explain fully. Nǹkan tá a pè ní access specifiers and access modifiers. Àwọn access specifiers ni public, private, protected,
but ẹ má worry nípa àwọn yẹn. Tá bá ti dé classes and tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa OOP a máa explain àwọn concept yẹn. So yẹ ká kọ́ ní private, just so that private simply means okay, I can only call this method in this class. Mi ò lè pe method greetings yìí in any other class in my solution, in my project. So but ẹ má worry, tá bá ti dé ibi tó yẹ àwọn OOP àti classes máa explain àwọn yẹn fún mi. So modifiers in board of PC báyìí is static. So think pé ó ṣiṣẹ́ ń sìn nítorí this main method is a static method and mi ò lè call non-static method inside a static method. Má jẹ́ kí n da orí ẹrú wọ́n ń gbé beginner ni ẹ àwọn beginner ọ̀bọ̀ yẹn sọ farabalẹ̀ tá bá ti dé classes gbogbo àwọn kìíní yẹn máa explain ẹ̀ fún máa yí ẹ̀ farabalẹ̀. Jẹ́ ká kọ́ focus on nǹkan tá a fẹ́ ṣe lẹ́nu methods, that's all. Now ẹ kì í yọ ilé kúrò. Okay, instead of console.write hello world I kọ́ ní hello.write line my value. Kí ni mo ṣe? Mo declare variable, mo láti kọ́ ní variable, mo pe orúkọ variable yẹn ní my value. Now my value yẹn kí ló ṣẹlẹ̀? Ó call method yìí. Tó bá call method kí ni method yìí ṣe? Method yìí ó return string. So at the end of the day nǹkan tó wà nínú value yìí is nǹkan tí greetings yìí return, which is hello world. Tí máa run kí ni yìí sìn. Ẹni pé ó máa display hello world. No, sorry. Yẹ kí n fi console.read lines in. Then console.read line. So tí máa run kíní then go hello world ló display. Ẹ kì í sọ pé hello world kí wọ́n á ní new line, welcome to programming in Yoruba. Tí bá run ẹ̀ exactly nǹkan tí greetings yẹn ló máa gbé jáde. Hello world then new line, oh mi ò fi WC, welcome to programming in Yoruba. So if you WC, so ó yẹ yín bẹ́ẹ̀ mo pe method yìí greetings and then ó return exactly what mo fẹ́ kó return. So this is a demonstration of a method that has no parameter and has a return value which is of type string. Now ẹ ká sọ nípa another method that has parameters. Eléyìí náà ó máa return parameter. So ẹ ká ní private static ká ní decimal, mo fẹ́ return type decimal, simple interest. So tá bá fẹ́ calculate simple interest báwo la máa calculate simple interest? Simple interest is equal to principal times rate times time àbí okay exactly nǹkan tá a fẹ́. So mo fẹ́ create function tó ń gbé ó máa calculate simple interest, but kó tó lè calculate simple interest mo gbọ́dọ̀ pass in àwọn parameters kan sí. Máa pass principal, máa pass rate, máa dẹ̀ pass time, then function mi ó máa calculate simple interest yẹn á wá return value yẹn sí mi. Ara nǹkan tá máa fi method ṣe nìyẹn. Maybe o fẹ́ ó náà àwọn tó kún mọ́ fẹ́ máa lò ní program yẹn, fẹ́ calculate certain things program yẹn, just create a method that does that. Tó bá fẹ́ lò akọ pé method yẹn ni á dẹ̀ bẹ̀ ṣe. So tó bá fẹ́ ṣe calculation yẹn in any other part of your application, just call that method, pass in the right appropriate parameters, á dẹ̀ return fún the exact value. So ẹ ká pass in our parameter. Principal also will also be in decimal type. Principal rate also will be what? Decimal. And time also, well, time can be decimal too. Share time, right? So I'll go return. It must also return what? A decimal value. So the money, okay, that will be principal times rate over 100
times time. So kí ni mo ṣe yìí nsìn? Mo ti create method tí mo pè simple interest. I will pass in those parameters. So tí ma fẹ́ pe method yìí, mo náà gbé console the right line okay, jẹ́ kí n create another decimal simple interest, right, equals simple interest. Mo ti porúkọ method yẹn, màá pass in our parameters yẹn sí. The first parameter tí màá pass word is what? Principal. Kind of principal is 1000. Rate kind of 50%, so màá call it 50. Time maybe 3 years, 3. Tí máa run kí ló máa ṣe? I call simple interest. The first thing is what? Principal. I pass 1000, so 1000 as principal. The next one is what? 50. I pass 50 as the word, as the rate. Then I pass 3 as the word, as the time. So tomorrow mo lè run lele nsìn, màá kọ́ ni the simple interest is SI. I'm going to go to string torí pé string yìí kó má bàa fún wa ní issue to string. Kí ló mo ṣe ń sìn? Mo create variable of decimal, mo pè ní SI simple interest, then mo dey call function simple interest yẹn, mo pass gbogbo àwọn parameters yẹn. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo dey display. So tí n bá run nílé nsìn, let's see the first thing, hello world, hello world, welcome to programming language. You are in the simple interest the word. So 1000 times 50 over 100. 50 over 100 is what? That's 1 over 2. 1000 is 1 over 2 is 500. 500 times 3 is what? 1005. See? It's as very simple as that. So kí la ti demonstrate nsìn? A ti demonstrate method tí ò ní parameter but return a value of string. A ti demonstrate method tó ní parameters, 3 parameters in this case, and return the word decimal. Because the last conversation ni I might create method tó does not return any value. Well, it may have parameters, it may not have parameters, but I'm actually only parameters. So let's say private static kind of string in your return. No, I don't really return anything. Void. So if your method would not return any type, what does it mean to return type? Willing see. Mo fẹ́ kó return string tí ma ti pè method yìí, mo pè ní what? Return type string. Mo fẹ́ kí lè kó return decimal value. Tí ma ti pè method yìí, that's what I call it. I make the return type to be decimal, and I ensure that whatever I do returns in decimal ni. Right? So mo wá fẹ́ create another method. Eléyìí nsìn kò return anything. Now, method tí ó bá return any value, most of the time I'm ma fi perform certain task. Nísìn mo fẹ́ ṣe method tó ń gbé kó máa display nǹkan sójú screen ẹ̀, kò return any value to you, doesn't return any value, but ó kò máa display nǹkan tó fẹ́ kó display lórí screen. So tó ń gbé private static void display message lórúkọ method mi, mo wá pass parameter string message. Now showing pé kò sọ fún mi pé you have to include the return type because a ti pè ní void, but void simply mean pé method you are not returning anything, you are just performing certain task. So nǹkan tí mo fẹ́ kí lè ṣe ni pé just display something on the screen. Console the right line. Kí ló máa ṣe? Màá kọ́ fi message sí. So whatever tí mo pass display message yìí, ó máa display console the read line. So mo pe orúkọ method yìí ní display message, mo pass in message tí mo fẹ́ display, then nǹkan tí mo ní kó ṣe ni pé just display it on the screen. So ní pé mi ò return anything, I'm not returning any value, I'm just performing a task. So
time tá a máa fi ń lọ àwọn method yìí ni maybe a fẹ́ write to a file, because in my applications most of the time ma fẹ́ write nǹkan sí maybe log file mi, maybe tí error bá ṣẹlẹ̀ nínú code mi mo fẹ́ write ẹ̀ sínú log file, àwọn tá a máa ń ṣe àwọn tá a máa fi ń ṣe àwọn method yẹn ni. So method will be void, just go write to a file and that's all. No return anything to me when I make a call to you, just perform this task. So nǹkan tí method tí ó return value máa ń ṣe nìyẹn. So ẹ ká yọ ọgbà àwọn lè kúrò. In this case mo wá lè sọ pé okay, or let's go back. Mo create the variable my value, ó call greetings, right? Mo create eléyìí si, ó return eléyìí. So nǹkan tí mo wá lè ṣe ń sìn ní kí n kọ́ ní pé okay, display message kò yẹ màá pass in eléyìí sí. So mo ní láti ṣe eléyìí mọ́. So nǹkan tí mo ń ṣe ní pé okay, display message yìí display kìíní sórí screen, right? So tí máa call display message yìí, tí máa right click and you go to definition, agbé mi lọ síbi tí mo ti define kí n ṣe ní nǹkan ṣe ní whatever tí mo pass yìí I will actually add display to the screen. So at the end of the day mo lè jẹ́ kí n yọ eléyìí I need there. So nǹkan tí mo fẹ́ display ni mo calculate simple interest, mo fẹ́ display message yẹn. So mo wá ní the simple interest is then the value of the simple interest. So mo wá call display messages, display message yẹn mo ló máa display to the screen because mo ti define display message yẹn kó display nǹkan sórí screen. So kí ló máa ṣẹlẹ̀ exactly nǹkan tí mo fẹ́ á display this simple interest is 1,500. ṣe rí bẹ́ẹ̀ àti mo. So this method, display method, has no return, it does not return a value, right? But then it performs certain tasks of what? Of displaying whatever message mo pass as a parameter. So in summary, àti sọ nǹkan tí method ń jẹ́ oyè yín bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe àwọn task kan rather than kó máa ṣe task yẹn repeatedly nínú application yẹn, create a method fún lórúkọ, tó bá ní láti pass parameter then ṣe tó fẹ́ ṣe. So tó bá fẹ́ lo kíní yẹn rather than pé kó máa ṣe kíní yẹn all over again, just call it and then you'll be fine. So àti demonstrate method that has no parameter, right? Kò ní parameter, ó dẹ̀ ní return type string. Àtúnṣe method tó ní parameters mẹ́ta, then parameter you can have as many list of parameters, you can have 20 parameters tó bá wọ̀n ẹ̀ gan sẹ́. And then eléyìí ó return decimal, eléyìí ó ní parameter ẹyọkan, it does not return a value, that's what we get void. So alright, so the next class I'm actually other things, right? So ẹ má gbàgbé subscribe o kẹ́ subscribe lórí channels so that tá bá ti gbé anything jáde you'll be the first to see it. Alright now, ain't it?